Короче, все понятно. Ну-ка. Стол, где стартовый? Вот это вот. Окей. Так, так. Vehicle Assembly Building. Вот это. Центр вертикальной сборки, короче. Vehicle Assembly. То есть там собирается прям ракета и по, блять, рельсам будет хуярить на стартовый стол. Окей. А тут что говорят? Actions меню. Warp to next morning. Ага, нет. Так. Там самолеты делали, сразу выкатывать их можно на, собственно, взлетную полосу и в море улетать. Взлетка. Понял, принял. Короче, ничего все равно не понарываешь. Оп. И отправляемся тогда в эту хуйню. И чё? Ебать in English, ебать Гейб. Мать твою. На берегу же хуй кто сказал. Я даже не уверен, покупал бы я. Very good. Та-та-та, on the screen is the construction area. Короче, это я все понимаю. If you want craft to be controllable, you need command module. The first part you place. This part will Kokoriko. As we're just starting, there is only one choice. Go ahead and pick that command module from the port tab. Okay. How should I do this? Oh, uh-huh. I got to press крестик. Я не знаю, как это. Кросс-баттон? Кросс-баттон? Кросс-баттон, наверное. Так, толеранс 14 метров в секунду. Импакт 50 G's, 4 КПА pressure. Макс там. Да, если я должен что-то вкуривать в этих ебучих, как там называется, блядь. Ну, в общем, понятно. Что там пишут, то все, то тут проблемы. Толеранс 14 метров в секунду. Импакт. Окей. Ну, еще раз крестик, я так полагаю. Так, как это крутить? Стойте, а как мне на это воздействовать? Так, R2. Ага. Орбит камера, я разобрался. L1. О. Так, значит, R2. Да, дорогой. Привет.
Так. Так, и что там дальше-то надо делать? Я хочу повернуть эту дрочню. Как мне это сделать? Так, очевидно, это не надо нажимать. Ага. Блять, я хочу. Во. Опа. Так. И чё? Я из этого говна ничего не могу. О. Так, оно не крутится. Понял, оно мне не позволяет. Обучаленько пока что. Так, if you... я понял. Надо это про парашют, очевидно. Have to return safely to the ground. Or water on Fairbairn. Парашют, точно. A simple way to make sure that happens. They can be found on the utility tab. Navigate through tabs icon. Last window. When you're... What? Извини, дорогой. Ушел Собакин. When you're choosing parts, you can view the details of available parts by selecting them in toolbox. When the info is visible, most parts have an additional information window which can be opened by pressing quadratic. Еще раз. When the info is visible, most parts have an additional information window which can be opened by pressing quadratic. Мне что-то это должно давать, да? Max Safe Deploy Speed at Home 260. Это типа... Хотя не знаю. Что это за 264 метра в секунду? Очевидно, не скорость входа в атмосферу. Не знаю, что это, блядь, такое. Full deployment. Атлитуде. Даже там алтитуде. Альтитуде. 1000 метров. Semi-deploy min pressure 004 атом. Да, спасибо. Go ahead and select the MK16 parachute by pressing crest on it. Then move it to the top of the command pod so that the green sphere at the bottom of the parachute lines up. Parachute. Очень по-русски звучит. Парашют. Parachute lines up with the green sphere at the top of the board. Press крестик again to attach it. Так, еще раз выбрал я МК-16, прессик крестик. Потом двигаю его на top of the command pod. Теперь понял.
Подожди, покажи там зелененькую. Да, есть тут зелененькая, и вот тут их надо оттачнуть. Хочу я увидеть этот... Блять, как же... Какая убогая камера неудобна, сука, пиздец. Вот, я понял. Ну, а как подвести... Вот, спасибо. Так, так, это я сделал, потом R1 сюда, крестик. Some parts like our parachute here have configurable options. To see this, we need to show the cursor by pressing Alt3 and then... Ага, это я уже сам нащупал, спасибо, лох медлительный. And then press quadratic on the parachute we just attached to the pot. Do that now and you will see the available parameters. На квадратик. Altitude и минимальная pressure. On the parachute you will see that we can adjust our altitude and the atmospheric pressure at which to open. That setting can be quite useful on distant worlds. For now, let's check that the opening height on the chute. Это сокращение. Здорово. On the chute is at least 1000 meters, because safety is the careful way. Не понял еще раз. For now, let's check that the opening height on the chute is at least 1000 метров, because safety is the careful way after all. Because safety is the careful way. Safety is the careful way. Что это, блядь, нахуй значит? Because safety is the careful way after all. Okay. For the mean pressure slider, move it a bit to the right to 0,2. For the mean pressure slider, move it a bit to the right to 0,2. These settings prevent the chute from activating the pressure. It's about the volume of turbine 0,2 is what. Я как бы понял, что мне надо передвинуть это на 0,2, но мать твою. Вот оно начинается. Почему мне нужен был русский? Because of that, bitch. For now, let's check, не то. For the mean pressure slider, move it a bit to the right, to 0,2. This setting prevents the chute from activating until the atmospheric pressure is above the configured value. On Kerbin 0,2 is about... Мать твою. Окей, я не буду пытаться в этом разобраться. Мне всегда так надо делать или нет? Вот этот момент мне бы пояснил кто? О, это достаточно сложно вот таким образом выставлять. R1, да, крестик? Надо было убрать это говно. Так, next up we're going to see something to make us go. Press крестик on the engines on the left to show the available engines and solid rockets motors. Motors. Я хуй его знает.
Grab one and connect it to the bottom of the pod. You may need to zoom or move the camera to be able to do so. Ingenious. Seems like that's what I need. А у меня нет интереса к этому, спасибо. Next up we're going... это уже было. Крестик. Oops, I forgot you're just starting out. You're not famous rocket scientist. And... ну ладно, все прочитаем. And to make the craft survivable as it stands now, you have to be a better rocket scientist than me. How impossible. Что еще раз? To make that craft survivable as it stands now. А что не так интересно с ним? The problem with craft is that this solid rocket is too powerful for the payload. A single small pod and shoot. It will either burn up on ascent from going too fast. It will either burn up on ascent. Это что-то с атмосферой, все равно, правильно понимаю? From going too far. Трение может быть. Or burn up coming back down. Even if you survive that, the craft's mass will cause it to fall too fast for parachute to operate properly, and you'd hit the surface before it could stop you. And you would hit the surface before it could... это про парашют, окей. Okay, I promise to teach you how to change that to make it work in a later tutorial, but for now let's continue. Well, at least this way I get to tell you about removing parts. Show the cursor by pressing Alt3 and pick up the box thumper and drop it back over the parts toolbox. Like this. Instead, let's set the solid motor. That's a better match for a ship of this size. At the start of your career, you will have to consider rubbish parts. Literally, the motor here looks like and will be converted trash can. Here looks like and will be a converted trash can. Okay. That said, it does have enough. Так, я прочитаю. Ладно. Ну, допустим, я понял, про что он говорил. That said, it does have enough oomph, как группа, to get this little craft moving skyward, and as you progress, you will be able to unlock more engines and other parts. For now, too, let's pick up the RT5 fleet and connect it to the bottom of the pod. Okay. Монтажника можно перекрашивать. А еще можно. Наклеечку сюда хочу бахнуть. Где эта наклеечка?
А, вон здесь это наклеечка. Mission flag. Окей. Так, крестик. Nice one. You build the simplest survivable craft possible. We could go launch this right now, but it might be safer to explain one other thing first. In the bottom, короче, just tell me how to. We need to separate the engine and shoot into two things. Press треугольник to open the radial menu and select edit stages. Ну и чё, как это делать-то, твою мать? Ну а как это, блядь, делать-то, сука? Engine icon. А как мне на эту икону, блядь? То есть вот сначала работает двигатель, потом... We now have a safe, relatively safe craft that's ready to go. Let's make sure that if we need this design again, we don't have to build it all from scratch. At the top of the screen, you will see the name of your craft. Untitled Spacecraft doesn't seem so majestic. Why don't you change that to be something more your style? And you can add a description if you'd like to. When you use the load screens later, these names and descriptions help you to grab the right vessel. Use the pause menu to change the vessel's name. When you're happy with the name, use the pause menu to save it. Save craft, I guess. No?
Rename craft, I guess. Okay. And save this shit. Okay. Excellent work. Feel free to play around with the parts and techniques I've shown you, and when you're ready to continue, use the pause menu to exit. Back at the training menu, try the flight basics tutorial to learn how to fly this little craft, and then to the internet tutorial can teach you more. I see. Tell me what can I? Да, дорогой. Что-то пока да. А у тебя что как? Ну слушай, знаешь, что говорит этот?
Что, юный Илон? С первой хуйней мы справились. Предположим, Basic Flight. Так. Welcome, Гений Керман. Welcome to the Kerbal Space Center Launch Facility. I am Genia Kerman, and I will teach you the basics of piloting a spacecraft. I trust you've already checked the basic construction tutorial. If not, I recommend you do so before going through this one. Today we will do a run-through of all the important controls for your spacecraft. Our little hopper from your basic, как же я до этого читал, как-то по-модовски. Ну, поздно уже. Basic construction lessons with Werner. Today we will do a run through of all important controls for your spacecraft. A run through of all. Okay. Our little hopper from your. Он не hopper. Он не hopper. From your basic construction lessons with Werner may not have all of them. Our little hopper from your basic construction lesson with Werner. Это, я так полагаю, другой чел, который мне помогал, собирать. May not have all of them, but we'll do a full run through once and see how it flies. Flying a spacecraft is all about being in control of Flying a spacecraft is all about being in control of a generally very chaotic situation. Chaotic, наверное. Chaos. Okay. Chaotic situations. As a pilot, your main flight controls will affect the pitch. As a pilot, your main flight controls will affect the pitch
yaw and roll of the ship. As a pilot, your main flight controls will affect the pitch. Это вот начинается тангаж, блять. Вот pitch, яй, наверное, да? Сука! Блять, английский ёбаный, блять. Let's look at those first. All the other controls will be locked until they are needed or this tutorial is closed. All the other controls will be locked until they are needed or this tutorial is closed. Окей. Ну, я прям так и понял это название. Вот это... Ах, как же вы меня бесите, черти. Pitch яй, наверное, яу. Я не знаю, что это, блядь. Ну-ка. And roll are the three directions you will rotate your craft. Значит, вот так крутить я понимаю, вот так крутить я понимаю, и вот так крутить. Все, во всех трех плоскостях. Логично. To help you visualize this, we've taken a holiday snap of the hopper below. Holiday snap? Holiday snap. Как это? Я понял, что про картинку, но мать твою. Holiday snap. Next up, we'll see how we rotate in these directions. Okay, I see. Предположим. Next. You control your ship's rotation using these controls. L, pitch, up, down, left and right. Это уже не pitch нихуя. Яй, left and right. Значит, это pitch, вверх-вниз, влево-вправо, это яй. R2, L2 это кручение. Вот это roll. Rolling, мать твою, roll. Так, by controlling pitch, яй and roll together. Вот так вот прям. You can keep the ship in a controlled flight. Okay. Try it now and not notice the indicator on the lower left side move as you provide control input. Okay. Throttle plus pitch. Где там в throttle? You'll need to master for a successful crash-free flight. Как интересно, видно, crash-free flight. Okay. We'll skip over the throttle control for now, as this vessel has no need for it. Don't worry, I'll explain it another time when it's so used. Remember that all of these controls have a limited amount of effectiveness, so bigger, heavier ships will probably respond much more sluggishly to the controls than a little small one. It's also good to keep in mind that as stages are separated from the ship, it will become lighter, and this will usually mean either it's also good to keep in mind that as
stages are separated. Хуйня, нахуй я это читал. Педрила, блядь. Useless, блядь, текст. Сука, мать твою. In flight, all the planning you put into the staging sequence of your ship comes into play. Это вот та хуйня слева. Staging sequences of your ship comes into play. From launch into the final deployment of the descent parachutes, you can control the activation of several of the ship's parts by activating stage characteristic. Launch, activate, next tag. Notice the stage indicator in the lower left corner shows the currently active stage. Еще раз. The stage indicator in the lower shows the currently active stage. Since we haven't launched yet, it's showing the first stage is active. I have your staging controls locked for now, so the staging indicator is glowing purple. One more thing on staging: if the staging setup is causing у меня просто линза, наверное, сейчас отвалится за такое. One more thing on staging. If the staging setup is causing strife, or you change your mind about something, you can edit the staging sequence on the fly. Pun ended. No need to go back to the... okay. Thank you. An important part of flight is knowing how your ship is An important part of flying is knowing how your ship is oriented and where is it going. That's why a good pilot is always aware of the ship's attitude, where it is pointing, and the velocity vector this aren't always the момент. Так, еще раз. Where it is going. These aren't always the same directions, and as your skills improve, you should pick up on this. And as your skills improve, you should pick up
криво стоит. Во всяком случае, я думал, что надо бы ее так вот. Ну ладно. The background instrument on the lower center